Hello, 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 everyone. It's good to see you. Thank you so much for joining. Happy holidays to everyone. Uh, thank you, Diane. Thank you so much. Hi, Joanne. Good to see you. Let me go through the chat. Maybe I missed something. Oh, so many people are already here. This is so lovely. Thank you so much for joining. Hi, Barbara, Lorraine. Lorraine, thank you so much for joining. Tish, amazing, amazing. Kathy, Ohio. Thanks for having this tour. They're playing hockey from work for the hour. Tariq and Ollie, hello. This is so great to have you on my tour. Thank you so much. Hope Ollie's doing fine. Oh, we have about 4 minutes before the tour starts. Oh, Linda, thank you so much. Yeah, just a few hours ago, I did a shorty, the very first shorty for Hago. Actually, my very first short tour, just 20 minutes for me, for a chatterbox like me. It's a challenge, you know. I feel at much more is when I have 90 minutes to talk, or 60 minutes at least, but 20. Well, but the choice of location was good because there is not really much to show. However, there is still a lot of information that I could have shared. But anyway, tomorrow is just one more. Oh, that's a teaser. That's where we're heading to. But we haven't started yet. Let's just wait a little longer. I am so excited. I've never taken to this area before. Arranging this hasn't been super easy, I should tell you. And taking into account the time, because the tour is scheduled for 10 p.m. local time, the church is going to be actually closed. So the church is going to be just hours. Can you imagine? Lynn, good to see you. Thank you for joining. Amazing. Galina, thank you for joining. Thank you so much. Oh my goodness, Barbara. I hope you're not going to be in trouble watching my tour from work. Oh, I want to show you just the area where I am. Actually, I have never taken you to this area. So if you think you have seen the entire St. Petersburg, you are very wrong. I think that throughout this year, actually in 2 days, it's going to be exactly 1 year since my very first show for Hago. So I think I've shown you maybe 30% of what St. Petersburg can offer. The strange thing is the chat is, I don't know, a bit glitchy. Thank you, Lynn. Actually, I just had to go through the history of my tours. I first thought it was 22nd of December, but no, it was the 23rd. And I just decided to throw a tour to another location, which I only showed once. So on the 23rd, I'm taking you to a lovely Christmas location to celebrate my 1 year with Hago. So if you're available, if you're interested, you're welcome. And tomorrow they're gonna be actually 3 tours tomorrow with me. Wow. Well, the short tour, the shorty, and also the Christmas market, and also the Nevsky Avenue, the part I've never shown you before. So yeah, it's gonna be busy. And it is cold. It's around -12, -13 Celsius now. And usually feels much colder. Have a look, we have a full moon. This could be actually a good postcard if I flipped it vertical. Okay, let's go vertical on the count of 3. 1, 2, 3. Oh, Kathy, well, you've been with me for even longer than 1 year.
Thank you so much for joining. Oh, Christy, you were on my early tours last December. Oh, great. Well, thank you so much. Alison, right. Amazing. Thank you. Well, Barbara is probably, I would say, is uh, one of my most seasoned viewer. Right, Barbara? Barbara and Kathy. So I'm just showing you around a little bit. Oh, Joanne, the first tour with me was in February. My goodness, it's just 1 year, but there's been so much. Well, looking back, I should tell you that it feels just, well, on the one hand, the time flies at a frantic pace, really, and it gets only quicker, right, from year to year. But when I'm just thinking of how many places we've been to and how much we have experienced together, it can definitely feel more than just a year to me. So it definitely feels much longer. Oh, Barbara, this is you spend more time with me. Oh, then oh my goodness, that's just blame the COVID for it. Okay, let's not waste a minute because it's so special. I'm so excited. So, lovely hey goers, my dear friends, um, I'm inviting you right now to a very special place, a church, one of the oldest churches in Saint Petersburg. So Saint Anna's Evangelical Lutheran Church. And I would say that the Lutheran Church, Lutheran community is one of the oldest in St. Petersburg, one of the first ones formed, because, you know, the city was formed to be the melting pot of the Imperial Russia. It was always a cosmopolitan city with so many people from all over living here, working, and, well, establishing their businesses and whatnot. So let me introduce myself to those who see me for the first time. My name is Anna. I'm a licensed tour guide to St. Petersburg, and today is a very special tour for Hego, a one-off thing, the premiere, very exclusive. So we're going to see this church from the inside, and this is a very unusual church. So the inside, what you will see, is like it's a combination of the Christmas decorations, and also it's the place that has so many traces of the past, and the past has been challenging. So we will tell you the story. So there is a guide. She's waiting for us, a lovely lady. She's also a parishioner of the church. And let's begin with the tour. Alison, thank you so much. Thank you so much for the tipping so early. So, ladies and gentlemen, we are going to explore the St. Anna's Lutheran Church of St. Petersburg. So here, I believe I should also go vertical because there's no other place I can step backwards. So on the count of three, 1, 2, 3. So this is the church. Um, thank you everyone for joining. This is so great. I'm so excited. So this is just how the church looks from the one side, from the Kirchner Street, from the word Kirche, right? So it's for the church in German. Now I'm going back to the landscape mode on the count of 3, 1, 2, 3. Yes, and we are going to actually inside the church. The church closes at 10 p.m. local time, which is a very, I would say, late for a church, because normally churches in St. Petersburg close at around 7, sometimes 8. But this is not a usual church. Apart from just being a religious institution, it is also, and here you can actually buy the Christmas tree if you feel like. And it's also the art venue. This is also a concert venue, because there is no other way the church can get enough money to restore the building. And there is a lot to restore, I should tell you. Thank you so much. Thank you. Oh, this is just a kids' educational facility over here. In fact, I should tell you that the whole area, so that the two buildings around the church, they also used to belong to the church, part of the community, part of the parish, but not anymore.
So the entrance to the church is from the other street, and right now we are going to get inside, and we are going to be alone. Well, just probably will be a security and maybe just a few more people who actually work. So, but nobody else. The whole church is going to be ours. Let me first of all show you how the entrance looks like. It's a lovely spot. It's a very quiet neighborhood, but in the heart of the city. But we've never been to this area before, and trust me, there is so much more. I will definitely be showing you next year. So there you go. That's the nicely decorated building of Annenkirche. Oh, thank you, Elizabeth. Thank you, everyone. So I would love to see the postcards after the tour, and I will be sharing all the postcards, all the reviews with the pastor, with the lady. Her name is Katya. She's going to be giving a tour for us just in a few moments. So it's so exciting. It's one of my favorite places in Saint Petersburg because it is very just a very local place. It's a very St. Petersburg place. It has the local vibe, and it also is a good place where you can just share the history, where you can show the history, where you can sense the history. There's such a history so tangible here. So just in case, if you want to follow the church on the socials, you can take a screenshot, you can take a postcard now. So Annenkirche, the unique place of St. Petersburg, and let the magic begin. Здравствуйте. Где мне можно раздеться? Давайте здесь тогда оставлю. So, ladies and gentlemen, this is Katya. She's going to be our guide, and I'll be basically translating her and asking your questions. But let me first of all leave my coat here because I'm gonna just melt if I'm gonna leave it on. So. That's the following. А можно так пока просто поснимаете, только сам телефон. Можете не меня, можете просто вот так чуть-чуть. So just let me take it off. And Katerina is also an operator now. She's not just a guide. So you can already see the messages from the lovely audience. Just so now you can just add one more line to your resume. Wow, the interior is fantastic. Так, а куда можно положить? Можно? А сумку я оставлю. Okay. Все вас благодарят вообще, что все это осуществилось. So I'm just saying all the thank yous from you to Ekaterina. Okay. So you're ready? Yes. So again, dear Hegor, the place is all ours. Have a look. Have you ever seen anything like this before? Have you ever seen any church like this before? I'm just asking. Okay, and this is a church, so there's a lot to share. Okay, and there are going to be lots of postcard opportunities, don't worry. And of course, they will be stopping for Q&A. У нас еще будут так немножко останавливаться на вопросы. Yes, okay. Хорошо, ну, правда, это действительно действующая лютеранская церковь. Самая необычная, мне кажется, не только в России, но и во всем мире. И, конечно же, часто путают такой вид с каким-то арт-объектом, музеем, но это действующая лютеранская церковь. So, dear Haygoers, while I'm just also providing you with numerous postcard opportunities, let me remind you, so this is a fully operating official evangelical Lutheran church of St. Petersburg, and probably the most unusual church, a Lutheran church, probably one of the most usual Christian church in all you can find. And we're going to share the story, and it's all ours tonight. Да, мы погрузимся в волшебный мир Анненкирche, но и мы празднуем также сейчас Рождество, поэтому мы
убьем двух зайцев. Мы погрузимся в атмосферу Анненкирхи, ну и насладимся прекрасным видом на рождественской такой вот сказке. So, and I'm reminding you that we're actually killing two birds with one stone now, because apart from just learning about this church and enjoying the interiors, which are definitely unconventional, right? We're also going to be enjoying the atmosphere of Christmas, and we are going to see very special things arranged for the Christmas by the church. I'm ecstatic. Да, ну вообще самое первое, как раз подтверждение того, что в принципе наша церковь уникальна, это вот эта вот елка. В Санкт-Петербурге нигде не найдете перевернутую елку. Это вот, не знаю, не скажу, что это именно наша идея, мы первооткрыватели, но все же это вот наша такая фишечка именно рождественских мероприятий. Okay, so I think right now I need to go vertical, because otherwise I don't think I can actually fit it all in. So сейчас я немножко отойду подальше. On the count of three, 1, 2, 3. Okay, there we go. So it's definitely probably not the original idea of the church, but you can definitely see that this church has done a really great job in just promoting itself and sparking interest in itself in people of all religions, I believe. So such a lovely venue, right? Thank you so much for all the hearts, for all the kind words. So, and there we go. Okay, going backwards. 1, 2, 3. Mm-hmm. Но, безусловно, это не единственное, чем славится наша церковь. Она имеет огромнейшую историю, и она такая интересная, что в Петербурге нужно поискать еще конструкции, да, которые имеют такие вот интересные события, о которых мы, конечно же, поговорим попозже. So all jokes aside, it's a church, and it's a church with probably one of the richest history you can find, because as I said, Lutheran community is one of the first communities formed in Saint Petersburg, and throughout the history of Saint Petersburg, rich history of Saint Petersburg, there were so many people, Lutherans, and just people from history, historical characters that are connected with the church, and there is so much this church has seen. So this is just beyond words. So let's just get down. Ну, вначале стоит сказать пару слов о том, как вообще появилось лютеранство здесь, в Санкт-Петербурге. Не буду рассказывать о всей России, но благодаря этому, в принципе, завязана история и нашей церкви тоже. Mm-hmm. So right now we're going to talk about how the community formed and what would happen with the community throughout the years. Mm-hmm. В принципе, лютеране были здесь даже до существования Санкт-Петербурга, когда здесь была территория Ингерманландия. Она так называлась за счет реки Жора, которая протекала сквозь эту территорию. Mm-hmm. So in fact, I should tell you that Lutheran community formed in a way even before Saint Petersburg was founded. It used to be the territory called Ingermanlandia or Ingria, so the Caribbean Isthmus, so these territories, and there were some small Lutheran communities there. Plus, there it used to be also a Swedish territory for about 90 years before Saint Petersburg would be founded. Соответственно, жители Ингерманландии были в основном такими финско-шведскими корнями, и эта территория включала в себя как нынешний Санкт-Петербург, так и Карелию, часть Ленинградской области, даже, опять же, часть Финляндии, Эстонии. Эти территории перетекали то к нам, да, в часть Ингерманландии, то, соответственно, обратно к тем странам. Mm-hmm. So I would say that these lands, which I probably mentioned many times in my tours, that so it would say at one period of time it would be a Finnish territory and a Swedish territory, and the borders would be quite blurry. So, but altogether, we would say that the history of these lands geographically is very tightly connected with Finland, with Finnish tribes, with Sweden, and of course with Lutherans. Can we see the tree on the ceiling again? Of course. Indulge yourselves. Yeah. Продолжайте. Go on. Соответственно, история Санкт-Петербурга уже началась в 1703 году, благодаря Петру Первому, который решил основать наш город в европейском стиле. Это тоже добавило того, что лютеране оказались на этой земле. And of course, well, especially for those who are joining my tours for the first time,
So this city, according to Peter the Great, the founder of the city, he wanted it to be a European city. So Peter, after establishing Saint Petersburg, invited people just to work here. So he would hire people of all walks of life from Europe. And of course, many of those people would be Lutherans, and they would be coming with their families. And they would, this is how the community would form. Да, соответственно, первые жители Санкт-Петербурга, это в основном были иностранцы, как вы сказали, которые приехали строить наш город. И именно благодаря им, соответственно, построили самую первую церковь. История нашего города началась с территории Заячьего острова, это там, где сейчас Петропавловская крепость, и там, соответственно, обитало первое население, и были первые церкви, и лютеранская, и православная. So Annenkirche, so the way you see it now, and the location where it is, like where it is now, it is not the first one. It's not the oldest location. The first one was actually on the territory when the Peter and Paul fortress was constructed. So exactly on that island, and that would be, I would say, the center of all religions, because this was the start of the city, and this is where the first Lutheran church was located. Ну, город наш стремительно стал расти, занимать территорию не только там, Заячьего острова, но и на этой стороне реки началось строительство. И тут стал вопрос строительства новой церкви. Территория расширилась, население стало больше, нужно было придумать, где же построить следующую церковь. And the city was growing at a frantic pace, obviously, and communities were growing very quickly. Obviously, they needed to grow, and the churches needed to grow, and then they got down to choosing the place, and that's where they opted to choose. Well, that's exactly where they opted to build the church. И нетрудно догадаться, что следующей церковью, которую построили, стала наша церковь, наша Анненкирche. So this Annenkirche is the second Lutheran church in the city. И сейчас это единственная из первых церквей. And this is among very few churches that have preserved their original location, and the looks, well, in a way, right? So obviously you see that the looks of the church are quite unusual, but we will get to that. So you just take it all in. Ее построили именно здесь, не случайно. Недалеко от нас находится Литейный проспект, и раньше здесь были литейные части. И очень много иностранцев работало на тех же самых литейных частях, и не только они работали там, еще они проживали в этом районе, поэтому было очень выгодно приходить сюда. Даже священнослужители самой первой церкви, они тоже проживали в этом районе, поэтому вот это место, оно максимально объединяло очень много людей. So the choice of place was pretty much clear. In this area used to be huge foundry workshops, and lots of foundries would actually be Lutherans, lots of them. So that is why it was pretty logical to build a church here that would be convenient for the Lutherans to come to the services in the mornings and the evenings with their families on Sundays. So that's why the church was built here. Архитектором данного здания стал Юрий Матвеевич Фельдман. Oh, yes. So this is Yuri Felton, the chief architect of the church. He was one of the favorite architects of Catherine the Great, by the way. Sorry, my gimbal's going a bit crazy. Yeah, like that. So Felton, well, actually, he's probably the most known for his work for the Winter Palace extension. So, and obviously this church, yes, of course. So, and he is definitely the author of the project for this church. Yes. So Yuri Felton. Needless to say that he was Lutheran himself and a parishioner of the church, obviously. Но при нем Анненкирche была другой, она была поменьше. И вот мы не случайно оказались именно в этой зоне, потому что она как раз-таки показывает то, как менялось сквозь века, как менялся размер нашей церкви сквозь века. And exactly here on the spot where we're going to be spending here some time, but trust me, there is so much more of the church that you can see, because exactly here we can sort of, turn back time and trace how the architecture of the church would evolve. И при Фельтоне конец церкви был вот здесь, где вот этот вот ближайший ряд колонн, тут как раз-таки вот так разделяется территория. Вот это 18 век. Okay, so actually up until the banister over here, this is where the church would finish. That would be the end of the church. So we are now in the 18th century together with you. So right now I'm in the 18th century. Okay. И что дальше произошло?
Не было вообще этой стены, не было этой лестницы. И здесь вот в этой зоне располагалась алтарная зона. And you would be surprised to know that actually here was the altar was here, and the nave. А тогда где же был неф? И вот здесь был неф, тогда вот здесь был неф. Ну вот как бы место, где прихожане как раз сидели. Нет, в том зале. Здесь конец был, не здесь. So the exit, so the entrance wasn't there. So this was the end of the building. Here was the altar, and over there, behind the wall, there would be the nave and the rest of the church. И даже в 19 веке не было этой стены, не было этой прекрасной лестницы. А в 19 веке чуть-чуть расширили пространство, появился следующий ряд, соответственно, арок и колонн. Then in the 19th century, so you see that area, so the columns, the arches, so the church would be extended. Let me go there too. And there's so many questions about the tree. We will get to the tree, but in a while, okay? So we're trying to keep it logical, you know, and stick to the timeline. Otherwise, it would be a disaster, you know, just because there is so much. And for many of you, history of this church might be confusing, and the things that happened to this church throughout time, they might be shocking. So let's just stick to the timeline, and we will be stopping for Q&As. So don't worry, okay? Thanks. So this is the 19th century, так, 19 век. So, and right now, I'm going to the 20th century. So this is the 20th century. Well, it's already closed because the church is closed, right? So the church is ours. That's it. So this is the 20th century. And in the 20th century, that wall appeared. What year was the church founded? В каком году построен? Ну, первая церковь, то, что Фельтоном. Соответственно, вообще на этом местечке в начале, смотрите, не сказала, в 1704 году был образован первый приход в Санкт-Петербурге. В 1703 основан город, в 1704 уже появился первый приход. So 1703, the year the city was founded. 1704, the first Lutheran parish was formed. И эта церковь? Эта церковь именно в каменном виде, она распахнула свои двери в 1779 году. 1779 is when this church, the way it looked in the 18th century, opened its doors for services. В этом году мы отпраздновали 241 год со дня освящения храма. Когда? Ну, в этом году, в октябре. Сколько отметили? 241 год со дня освящения, чтобы не считали, что вот сколько лет. So this church is 241 years. Its birthday is in October. Вот. Соответственно, раньше не было надобности иметь вот столько много пространства именно здесь, потому что все служебные помещения, они находились не на территории Анненкирche. So the church didn't need to be this big. There were other buildings, as I said, when the tour just started. So let's say it would be used for like other services, not just religious services, but other buildings, you know, just to maintenance. So the church was much smaller. Ну, не прям уж сильно меньше, но вот именно в этой зоне, конечно, так, по той конструкции, конечно, это то же самое. Мы, к сожалению, не увидим сейчас, но слева и справа от нас находится школа, а раньше там находилась Анненшуле, и там находились все служебные помещения. То есть в этой школе учились и священнослужители, учились их дети, и вот все такие помещения, которые у нас сейчас здесь, да, находятся, они находились в соседних зданиях. Были даже подземные ходы, которые соединяли несколько конструкций. So you wouldn't believe it, but there also was an Annenkirche, so the school of the Saint Anne's Church, and so they would be studying children of the priests, you know, just children of the Lutheran community, but obviously everything was taken away. And you see that, well, the window is it's frozen. It's frost here. So, but you see the building over there. So that's one of the buildings that used to belong to the church. Okay. Будем тогда двигаться дальше, да? Они еще спрашивают про вот это, да. So you asked about this Christmas tree. This is actually a charity Christmas tree. So you see the notes. These are basically the photographs or information about the offerings. So this is a charity tree. The church supports several charity funds, and right now here they are collecting presents for the children, for the orphans.
Да, действительно, то есть люди, приходящие в нашу церковь, они могут, соответственно, взять фотографию ребенка, и на обратной стороне написано то, что он хочет, да, и принести сюда, соответственно, подарок. В основном это все дети из детских домов, и вот это у нас доброелка, она у нас каждый год появляется, вот, и отличная идея, приносит постоянно, соответственно, подарки, как вы видите, тут чуть-чуть осталось совершенно, то есть вон сколько убрали, много и детей, и много тех людей, которые действительно хотят помочь. So it's some sort of yes, an angel tree of the given tree. So here on these baubles used to be the photographs of the children from the orphanages, or say let's say the children that's whose parents well whose guardians or just there was no one to give permission to use their photo, just the information and the QR code. So basically, people would come presents, would bring presents, and the kids would be getting them. That's just the kind Christmas tree. Да, это как игра Тайный Санта. Yeah, like a Secret Santa thing. Yes, exactly, like a Secret Santa. Hi, Barbara Nelson. Hi, good to see you. Да, пойдемте наверх. Shall we go? И заодно посмотрим, какая же на самом-то деле Анненкирche по размерам. Yes. So right now we're going upstairs, and this will give you understanding how big the church is. Oh, look, my goodness, this is amazing. So you see, they even wrapped up the columns, you know. They even have a small fireplace, right? My goodness, this is fantastic. Oh. В этой зоне у нас кафе, и вот когда концерты, люди могут да и так спокойно перекусить, насладиться атмосферой. So as I said, it's not a usual church. There's even a small cafe. There is a small fireplace. Of course, they wouldn't want an open fire here. Later, you would know why. I like this woolen cozies on the columns, so the columns are kept nice and warm. So lovely. Okay, let me show you. I know you want another. Sorry. I know you want another postcard opportunity, but we will see. But it's not the only Christmas tree you will see. Don't worry. My goodness, so Katya said that we're going to see 50 Christmas trees. 50. Oh my goodness. Oh my goodness. Okay, let's go check it out. Okay. I know it's mind-boggling. Okay, now the postcard opportunity. The walls are smoked. We will talk about it just in a while. Please give it time. Look at this. This is a piano, and actually, кто угодно может играть, да? Anybody can just come and play. Sorry, I cannot play piano. But here, actually, you can see the size of Saint Petersburg, the Alexander column. So this is the Annenkirche itself. This is the summer garden, the fence of the summer garden. My goodness. Oh, Catherine, yes. St. Catherine's Cathedral, amazing. Amazing. And anybody can come and play, just like this. So the walls are smoked. Oh my goodness. Oh my goodness. When I was here a few days ago, it wasn't like this at all. So the name is German, well, because почему имя немецкое? Потому что первый приход немецкий был. Because the very first Lutheran parish was actually in Germany. So that's why Kirche, Annenkirche, or you can just say it's the Evangelical Lutheran Church of Saint Anna. So but we locals call it Annenkirche. Это более узнаваемо. Beautiful, yeah. I think it sounds more catchy, you know, Annenkirche. Okay, ну давайте дальше про историю. Всем очень интересно, что тут со стенами такое происходит. Ага. Я вам покажу фотографию, как... Тут темновато, давайте я вот... подсвечу. Как выглядело, соответственно, как выглядел раньше алтарь, это как раз вот эта вот зона. So that's how the altar piece would look, exactly against this wall. We will see the wall a bit later.
It's much different from what it looks right? So это вот 18 века, да, Это как раз? It's of 18th century. So it's like, let's say, the turn of the 18th or turn of the 19th century. И как раз из-за того, что не было этой стены, алтарь был глубже, нежели если бы сейчас установили. So there was no this wall at all, and the altarpiece was kind of built even deeper into the wall. But we will see that. А сейчас этот зал тоже используется как богослужебный, но алтарь переместился вот на другой конец. And now, after all these reconstructions, so the altar is there. So this is the nave, the altarpiece is there. Don't worry, we'll go downstairs. А что будет с елками, спрашивают? Что будет с елками? Хороший вопрос. Вообще мы организовали такую ярмарку продаж елок, но пока они будут у нас здесь, они с водичкой, то есть они все там не просто вырублены, а с землей, то есть они с землей. потом, They're going to plant. So they are going to plant them. They're going to sell them to. So and then people would be planting them. You can buy it. So they are in pots. They are not just cut down from a forest. No. Их специально выращивали для Анненкирche. And Katja says that actually they have been planted especially for Annenkirche. Да. Oh my goodness. И там, где сейчас алтарь, там находилась дверь, через которую все и попадали в большой зал. And exactly there used to be the main entrance. And so this would be the nave, and this is where the altarpiece was. So it was topsy-turvy, it was topsy-turvy. И так как в лютеранстве нет строгих таких традиций, где должен быть определенный алтарь, как, допустим, в православной церкви у нас, он перемещается в любую сторону. То есть в этом плане ничего страшного нет, что поменены местами. Well, and it's no big deal. I'm sure you know that for Lutherans, it's no big deal where exactly the altarpiece is. However, for Orthodox Christian, it's crucial to have an altarpiece in the east. Нам потребуется вновь фотография. Другая сторона, это вот как раз-таки то, что вот там находится. Это вот там. So you see, that's how it used to look back in the days. So that was the entrance, and that's the organ. The organ. Oh, the organ. И вот на этой фотографии очень хорошо заметно, я сейчас постараюсь закрепить. Давайте я подержу. Вообще у нас сейчас здесь один этаж, но если посчитать, здесь вообще церковь была четырехэтажная, то есть был первый этаж, второй, третий, это вот этот, на котором мы находимся, и четвертый вот в уголочке. It's hard to believe, but actually this church has 4 floors. Amazing. В 19 веке численность прихода Анненкирche составила 12 тысяч человек, поэтому такое пространство действительно нужно было. So you see, the parish would grow very quickly, and by the end of the 19th century, there was 12,000 Lutherans, in this parish. 12,000. И сюда, помимо Петина, еще приходила семья Фаберже, семья Брюловых. Вот нашими были прихожанами, очень много известных личностей. Вот вплоть до даже начала 20 века здесь максимально кипела жизнь. So, well, and of course, there were so many famous people, famous Lutherans of Saint Petersburg, like Karl Fabergé and his family. And I still remember that I owe you just one more tour to the Fabergé Museum. I remember that, so I'm on it. So there's so many outstanding Lutherans, and of course the history of those people, the history of St. Petersburg, it's all so much interconnected. Можно, кстати, сейчас уже добавить насчет стен. Наперед забежим, это оригинал, то есть здесь нет никакой защитной оболочки, это 18 век. И в Питере нет зданий, которые можно было, вот прям прикоснуться к началу, считай, истории этого города. Okay, so right now I'm going to touch the wall because Katja has just told me that these are the walls as of the 18th century, 1780s. So these walls, they are not covered with ink. There's no plaster work, so they've been cleaned. And so this is probably the only place in St. Petersburg where you can touch history without, anybody yelling at you, without anybody, just observing you, because we're just here. It's just the two of us and just a few more people that just work for the church, and that's it. My goodness. Вплоть до начала 20 Yes, века they have здесь performances. Была Yes. такая яркая жизнь, но потом начались начались глобальные изменения. В принципе, в нашей стране зародился Советский Союз.
So, and сейчас уже все спрашивают, что же произошло, что же было здесь в Советском Союзе. So, and we are getting to the Soviet past. So, obviously, when the Soviet Union was formed, the religion would be prohibited. В каком году закрыли церковь? В 1939 году. In 1939. That's, I should tell you, that's pretty long time because many other churches were less fortunate. So the church was closed. Как раз, да, в Советском Союзе религия стала под запретом, потому что советская власть хотела выйти на первое место, то есть поменять церковь и власть местами. Как раньше было все наоборот. And obviously the church, the party, the Bolshevik party, wanted to make sure they occupy, they take over the places that used to be that important for the people, right? So the religious buildings. So that's the party just wanted to be everywhere and to eliminate all the traces of any other authorities that ever existed in the city and in the country. And of course, religion was, I would say, a predominant no, power that governed people's lives back in the days. So, yeah. Все стали бояться вообще ходить в церковь, потому что это, знаете, ну, стоял вопрос не только просто о том, чтобы, как сказать, в общем, стали бояться из-за того, что стали угрожать. Yes, Bolsheviks, Communist Party, right. Там, допустим, уволить с работы из-за того, что ты верующий человек, могли отправить в ссылку. Священнослужители стали отправлять на расстрел. Даже до такой степени дошло уничтожение церкви. So people were scared. People were frightened to death to go to church services. So because you could be punished for it, not just, it wasn't just a fine. They wouldn't just slap you, in the face. They would send you to prison. You could be executed for it. Your whole family could be executed. It was a big deal, and no, you wouldn't want to joke about this. So yeah. And what happened after the church was closed? Что ж там произошло? Церковь закрылась, уже, понятное дело, здесь никто не находился, и было принято решение, так как очень много церквей опустело, просто-напросто открывать что-то новое в этих церквях. Магазины, дома культур, библиотеки, все, что нужно для населения, стало вот открываться в церквях. So, but of course, the Soviets also realized that the city was growing, the number of people was growing, and they needed more space. Well, you know the case with the communal apartments already, and tomorrow I will be telling you more about the communal apartments on my Nevsky Avenue tour. And obviously, they wouldn't take down this building. They would use it for other purposes. Cinema. Cinema. Cinema, according to Joseph Stalin, was sort of the remedy for the people, the way to unwind, to forget about the hardships. Cinema, the favorite kind of art for Joseph Stalin. So the name was Spartak, right? Spartacus. Spartak. Да, и как раз с этого момента у нас появился вход на Аннекирочной улице, и на самом-то деле это вот, не знаю, ну, это не точно подтвержденный факт, но возможно, что специально сделали с этой стороны, потому что вот именно приходя с Аннекирочной улицы, ты не поймешь, что ты в церковь заходишь. Многие, кто ходил в кинотеатры, признавались, они даже особо не шли на Фурштадтскую улицу, видели этот вид, и было похоже, что это, да, дом культуры, а не церковь. So this is exactly when in the Soviet times, in the 1930s, they would extend the building, and this is when they would build this entrance. Maybe the idea was to change everything so that people wouldn't even realize that they were going inside the former religious buildings. Obviously, Clive, of course, there was such a censorship for any film released, obviously. Yes, Clive, absolutely. Ну и дополнительно пристроили пространство, чтобы сделать буфет, гардероб, все, что нужно дополнительно для кинотеатра. And they also built a few more rooms, like for a cafe, for a wardrobe, just a few more rooms for a cinema that cinema would need. Yeah. Ну и сам зал стал выглядеть вот так вот. And you wouldn't believe it, but that's how it looked. Just exactly the hall. И вот как раз-таки здесь вот видите один балкон остался, который сейчас есть, то есть уже от 4 до этажной церкви можно было забыть. My goodness, there is nothing left from the past. They've just eliminated everything. So you see, there's even no trace of the 4 floors. Well, just so what used to be the place, the balcony for the choir. No, it's just nothing left that would remind you of it, that would resemble any kind of a church. Amazing.
And of course, right after the collapse of the Soviet Union, there is a revival, the Great Revival, the religious revival. So, and of course, well, we will get down to what would happen after the collapse of the Union, but we're still in the Soviets. Да, и нам еще повезло, что здесь оказался кинотеатр. Одна церковь в Санкт-Петербурге превратилась в бассейн, и до сих пор не восстановить. Yes. So remember, on the Nevsky Avenue, there is a Petrokirche, so the Saint Peter's Church. So that church was less fortunate because inside the church they made a swimming pool. So turning the church into a cinema probably doesn't sound that vicious. Да, нам повезло, у нас появилась красивая лестница. Балконы, в принципе, легко восстановить. So it could have been worse, right? So могло быть хуже. Yeah. Okay. I love this. It's a very optimistic place, despite what you're going to hear later on. Ну и что же дальше произошло? И, соответственно, стали здесь показывать фильмы. Причем во время войны здесь тоже был кинотеатр, но не с таким размахом. Thank you, everyone. Ждут? Да, это вообще все интересно. Вот, после уже войны, безусловно, здесь продолжал действовать кинотеатр, но ближе к концу 20 века поменялись интересы населения, и стало больше популярным ходить на музыкальные концерты, на особенно рок-концерты. И тут решили вновь переиграть всю историю. So, and then, the interest for cinema kind of dwindled, and they would throw rock concerts here. Это, наверное, еще 80-е, да, наверное? Starting in the 80s and in the 90s. So they would be rock concerts in the church. So you can realize, you can imagine how ecstatic those people would be. В 90-х открылся рок-клуб «Спартак». Thank you, Andrew. И, соответственно, да, стали проводить рок-концерты, причем помимо рок-музыки здесь уже был алкогольный бар, здесь было казино, здесь были игровые автоматы, в общем, уже другая совершенно атмосфера по сравнению с кинотеатром. And so maybe now you will realize that the Soviets were just, it wasn't the worst, because the worst thing would happen later on. So a rock club, a bar with alcohol. А про стрип-бар тоже можно рассказать? Там, по-моему, не было. Не было? So then there was a casino, and so at least from what I remember from some books, they were planning to open a street bar. At least точно как они планировали, точно, я прям это читала. Но уже чуть позже, что точно открыли, ночной клуб. То есть уже перекатились до самого такого. So what we know is that there was a nightclub in the church, arranged closer to the 2000, да, где-то к 2002, да, уже ближе, 2000. So around 2000 there was a nightclub, and rumors have it that actually it wasn't just more than just a night bar. So there definitely could be a street bar. So but okay, let's just not dive into it, right? So but you can imagine how far it can go, right? Incredible. And it's not all history. Стала известна новость о том, что в этих стенах пытаются открыть ночной клуб, буквально весь город сбунтовал. И стали происходить судебные процессы. И, слава богу, город выиграл и забрал здание себе. So luckily, I should tell you that locals, the Saint Petersburg people, are quite, phlegmatic and quite slow. But when they learned that there is like a big nightclub started, so people said no. People had enough of it, and this is when the several lawsuits happened, and the city won, and the people won. So it was closed. И после этого уже здание стали передавать верующим. Но чуть-чуть не успели. Верующие заехали. So, and the building was just about to be given back to the church, to the people, but no, it didn't happen because a fire broke out in the building. 6 декабря 2002 года здесь был пожар. И такой стиль Анненкирхе как раз-таки из-за того, что здесь был пожар. So on December 6, 2002, there was a big fire in the building. So, and what you see, everything you see, what we saw in the entrance, right, the smoked walls, what we see here, this is exactly the traces of that fire. Полностью, ровно сутки горела наша церковь. So the fire lasted for 24 hours. Сгорела полностью вся крыша, то есть это деревянная конструкция, это новая возведенная часть. So the roof collapsed. So this roof is new. The roof collapsed. There was nothing here.
И что самое ужасное, даже не сам пожар, а то, что в течение практически 8 лет церковь так стояла под открытым небом. And after that fire, the church would stay like this, with a huge gaping hole instead of the roof for 8 years. 8 years, Pamela. В 2010 году, я люблю называть, произошло чудо, на нас обратила внимание, соответственно, власть города, и вместе с ЙОПом стали восстанавливать, соответственно, это здание. So in 2010, finally, the city authorities, well, somehow their attention was drawn to the church, and they finally took care of it. Восстановили внешний фасад, восстановили крышу, и на этом все закончилось. So they restored the facade, they restored the roof, and that was it. Ну и вот здесь можно показать, вот что было, но это уже почищенное. Чуть-чуть повыше, мне гимбл не вернется. You can see, so it's not the worst. I would say it's been prepped, it's been brushed up before the picture. И в течение года вывозили весь этот мусор. And it took them 1 year to just get all the rubbish away. Но благодаря тому, что уже обратили внимание, благодаря тому, что появилась у нас крыша, это позволило после спокойно уже в последующем и прихожанам церкви, и неравнодушным людям восстанавливать собственными силами эту церковь. But of course, all the restoration wouldn't have happened had there not been any roof. So thanks to the city, because of course you can imagine how expensive it can be. Это же вообще просто миллионы, какие-то миллионы. Мы считали, пару миллиардов рублей требуется на полный проект реставрации. So actually they have calculated that to restore the whole church, it would take about 2 billion rubles. Yeah. Ну, пойдемте. Okay, so we move on, because that's not all we want to see you. We'll be also showing you, we'll be also showing you some. В 2014 году началась новая история в этой церкви. В 2000 каком, извините, я все прослушала. В 2014 году. In 2014, the new chapter of the church history started. Безусловно, не с большого зала, с часовни, куда мы пройдем позже. Там стали проводить первую службу. So I need to go, Adam, here, go vertical, because otherwise you wouldn't be able to see what I see. On the count of 3. 1, 2, 3. Okay, so the very first services would be held here, but not, of course, in the not there in the nave, not there, not in that room where we've just been, not there, but in a small chapel, which we will show you later. Okay, going. Okay, hold on a moment. 1, 2, 3. So, and the walls here, I know I actually want to shed a tear now. So what you see, this color red, is actually the color from the, от клуба, да, получается, from the rock club. So this is from the cinema. This is the color of the cinema. А вот та фотография, это было настоящее прямо, да, вот как и было там в кинотеатре. So the photo that I showed, somebody asked if those were just recreations. So that was the original photo of the cinema. Yes, it was taken in the Soviet times. And now we are going downstairs. So that's the biggest Christmas tree in the Annenkirche. And have a look. So the railings, the cast iron railings, of course, done by the founders, the Lutherans of Saint Petersburg. So they're still here. And there is something else that has survived it all. Oh my goodness. Okay, I'm sorry. I need to go vertical, because otherwise there's no way I can just fit that in. So just give me a moment. Such incredible history. Yes. Okay, 1, 2, 3. So thanks to this stairwell, you could finally get to the big hall for the service, right? Okay, on the count of 3, going back. 1, 2, 3. Yep. I'm sorry, I'm definitely going to make some of you dizzy, I know. But so, and this what used to be the entrance to the, это вход, да, получается? Или куда? Это на второй этаж? To the balconies. It's like a maze. It's amazing, right? Слушайте, все в восторге. My goodness. I wish you could smell it. My goodness, it smells the holiday. Oh my goodness, it smells Christmas. It smells,
Yes, so 2 billion rubles is about 27 million American dollars. Okay, thank you for the conversions. This tree is huge. Just give me a moment. It's still the tree, and it's still the tree. It's still the tree. Так, Лучше пока не показывать. хорошо. Но Ага. это был вход. Сейчас, секундочку. Going again, I'm going vertical again. I'm sorry. 1, 2, 3. Да, я вас слушаю. Ага. А что из интересного на этой лестнице? Во-первых, вот эти вот перила, это работа самого Фельдена, и они не реставрируют с его времен. Это я уже сказала. That's all right. Вот, и вторая вещь, которая здесь есть, это вот эта вот плитка. Ага. 1, 2, 3. So, apart from the railing, that is original from the Felton times. So, look at this. Look at the tiles. I know we have some tile fans here. So, this is the Medlach tile, the original. It's been preserved no matter what. Can you imagine how many people have stepped on it? Amazing. Это плитка компании Виллера и Бох. So Medlach tile, извините, is actually, so it's the same as the Villeroy Boch. You know, everybody knows Villeroy Boch. So actually, in Saint Petersburg, you can walk on Villeroy Boch. Да, и эта плитка была во всем, ну, на территории всего большого зала, не только здесь. And these tiles used to be actually in the main hall. И, кстати, вот эта компания, она прославилась тем, что она успела сделать плитку еще для Титаника, для всем известнейшего корабля. Right, and of course, did you know that Villeroy Boch or Medlach tiles were also on the Titanic? Возможно, что-то было такое же, как у нас. Amazing, my goodness. И у нас, можно дополнить, у нас на этой елке можно оставить, ну, такие пожелания, хочу, или, вот, допустим, какие-то как молитвы, то есть... And you can even leave your prayers or just wishes on this tree. Да, у нас здесь есть вот целая такая вот корзиночка, можно брать, соответственно, игрушки, писать пожелания и вешать на елочку. So anybody just can come and write a message or just a wish or anything or a prayer and just hang it on the tree. Well, I'm not going to be reading it. Yeah, I'm not going to be reading it because it's personal, but yes, you see people. Не, можно показать. Это, ну да. Я так как ничего не вижу все равно. Well, but yeah, so you can see that. So people are wanting something. Some people are actually wanting nothing, just something material here. Well, anyway, it's a wish tree. Could you please write one from us? Okay, I will. А можно сейчас быстренько что-нибудь черкануть, да? Конечно. So what do you want me to write? Let me think. Okay, maybe just for the whole COVID disaster is over, and then we're gonna have a huge hangover. No, not hangover. That was a few days ago. A huge Hago convention somewhere, right? Let's do that. Okay. Поверните, чтобы меня было видно. Okay, I'll be taking a star. Okay, so Hago convention, please. Okay. So then, а как мне повесить? Где тут? А там вот, смотрите, нет, левее есть внутри веревочки. Вот здесь? Ага. Okay, hold on, I'm on it. Okay. Good. Можно подняться наверх? Oh, that's all right. That's all right. Here it's all right. So okay, my doodles, I don't really think you can, okay. You just need a proof, obviously, right? You need a proof. Is it mine? Yes. So it actually says, Hago convention, please. Please. Oh, thank you everyone, thank you. Okay, so we move on. That's not all we want to show you. Да, мы сейчас отправимся за эту тайную дверь. So that is actually a secret door. Настоящий вход в Анненкирche и увидим ангела.
So we will see. Oh, I'm shivering. Oh my goodness, with excitement, because we're going to see the original entrance that nobody is using any longer, but it's there, and we're going to see an angel. Там, в принципе, не потребуется никаких слов, так что... Левее, левее. Ага, спасибо. Слушайте, я прям даже прослезилась. Oh my goodness, I'm crying. Это ангелы, которые спустились на землю, чтобы извести благую весть о том, что Спаситель наш наконец-таки родился. So these are the angels bringing the good news that the Savior has been born. Okay, let me go vertical here. 1, 2, 3. This И тут is как раз-таки magical. сено, да, это прототип хлеба, где, соответственно, был Христос. My goodness, this is so beautiful. Прям вот... Можно ходить, да, здесь? Да, вы можете прям под крылья встать. My goodness. Okay, we're going back. Horizontal mode. 1, 2, 3. I'm speechless. Really, it's just, oh my goodness. Здесь можно посидеть, подумать, помолиться. And so this is just basically the place where you can just have a sit and where you can just pray, you can ponder, have a look. So it's just like in the crib, right? It's actually hay. It's the hay. It's the barn. It's the real barn. Да, пожалуйста. It's, oh my goodness. My goodness. So you see, this is a very unusual church. Have you ever seen any church like that? А вы можете меня снять, как я сижу на сене? Да, конечно. Okay. So I'm just here on the hay. My goodness, this is incredible. I didn't know there's going to be something like this. I've been to the church many times, but I've never seen anything like this. And I've never seen anything like this before. I'm speechless. My goodness. Such a special moment. Exactly, Clive, exactly. Все говорят, что это такое, что-то такое волшебное, вообще удивительное просто. Здесь обычно еще музыка играет, мы выключили, и когда проходишь, мурашки просто по коже. Yes, it has given me goosebumps. Exactly, у меня действительно мурашки. I don't even know what to say, what else to say. It's all here. No words needed, exactly. Это великолепно просто. Я такого никогда не видела. Never seen anything like this before. Like I just wanted to see. So like anybody comes here, and just that's what you see. Smoke. Amazing. Все прекрасно. Спасибо большое. Thank you, everyone. Thank you for all the hearts.
My goodness, this is definitely such a special moment. I will never forget it. Never. Oh my goodness. Thank you, everyone. So luckily, I have a good mascara with me tonight. Подышите чуть-чуть ароматом ели, это хорошая дистроя. Okay, so now I'm gonna breathe in some pine tree, and it's okay. I'm already feeling much better. Okay, shall we move on because there is something else. There's always something else, right? Oh, thank you, everyone. We all probably right now we need a big hug. Oh, even this. Okay, well, you know what I want to say. And we might be overrunning a little bit. Well, since it's just one-off thing, obviously, if you need to go, you need to go. So, and just if you're available and you want to stay longer, so let's move on. So I totally understand if you have to go. Sorry, it's just not that easy to say how long exactly such a special tour can take. Okay, пойдемте. Я не знаю, поняли или не поняли, вот эта вот опущенная звезда, это Вифлеемская звезда. Просто она сейчас что-то там поделает. Okay. Oh, that's the star from the Bethlehem. They're just still mounting it, but it's the star. Well, you saw it. And so these are exactly that Christmas trees in the pots. So they were planted exactly, just especially for Annenkirche, and later on they're going to be sold. And of course, they're not going to die. They're going to be planted somewhere. So with so much positive energy in them. Amazing. Для нас вообще было важно, наверное, дать людям возможность купить новую, да, вот живую елку, потому что вообще ель — это то, что придумал Мартин Лютер, и ель — это древо жизни. И елка, она должна быть живой, поэтому мы даем возможность людям вот именно купить живую елку. And there is a deep sense in it because according to, let's say, to the major beliefs, right? So exactly, it was Martin Luther who, let's say, gave a start to the tradition to decorate Christmas trees, and it was supposed to be a live, natural Christmas tree, and that's exactly what the Lutheran Church of Saint Petersburg is doing, keeping up with the tradition. Said long time ago by Martin Luther. Елка, она вся символичная, само древо жизни. Звезда наверху, неважно какая, Вифлеемская звезда. Огни — это ангелы, которых мы видели сейчас. Внизу обычно подарки. Это те подарки, которые волхвы принесли к младенцу. So the star is that star, right? That star from Bethlehem, and then you see over here. So the lights are the angels, and the gifts under the Christmas tree, basically the gifts from the Magi, right, to the child. Thank you so much for all the postcards. You know, I love watching them, and I'll be passing all your reviews and the screenshots, everything, to the church. And please follow Annenkirche on the socials. Please do. And if you're ever planning to see Saint Petersburg, please come and see Annenkirche. There are also concerts, exhibitions, all sorts of activities held. So it's not just the church; it's a lot more than that. Если что, я могу оставить тоже свои координаты. Если мало ли кто-то действительно захочет, можно будет организовать и на английском языке экскурсию, так что можно будет что-то ко мне обращаться. Yes. So, and if you are a Lutheran and you needed service, you can come here. The doors are open. This is incredible. Пойдемте, да? Let's go. Oh my God. My heart is pounding like crazy. So the last thing to see. Oh, let's stop by the cross just for a moment. And we're going to see the last place, the last location, which is the small chapel.
Да, объясните, why is it purple? Why is the cross purple? Вообще в христианстве есть такая такая вещь, как литургические цвета, которые обозначают период церковного календаря. То есть мы не то, что смотрим, да, как у нас в обычном календаре обычно, ну, отмечено, да, что 8 марта это праздник такой-то. У верующих есть цвета, которые символизируют нам о том, какой сейчас период У времени. лютеран именно, да, есть? Нет, есть и у православных католиков, только у нас могут чуть-чуть отличаться цвета. Вот, и фиолетовый цвет означает период поста. Сейчас идет адвент, и поэтому у нас фиолетовый цвет. И кресты на алтаре будет фиолетовый промент, и облачение у священнослужителей тоже будет фиолетовый сейчас. So the color code. I didn't realize that it just they don't exactly coincide in different branches of Christianity. So, but basically, the purple is because this is the color of Advent. So that's why it's purple. I just didn't realize that. So didn't know that. I'm Orthodox Christian, so I'm not Lutheran, but I would say I'm tolerant to any religion. So, and actually, one of my educations, I'm an anthropologist and specialist in intercultural communication. So, that's really, it's not really about just religion to me. It's a whole different thing. It's truly special. Все говорят, насколько это волшебный, особенный тур. Это просто удивительно. So, even though it's a virtual tour, it feels so real. Вот вроде бы виртуальный, а чувствуется настолько реальным, правда. Пойдемте. Я понимаю, а как-то чувствуется у кого-то. Yeah, so Katya says the same. She just feels this. She feels like there are 200 plus hey goers just here with us in this room. Hey goers, you are here. So I can picture it. Me, Katerina, and just all of us here in this room, in this hall. I can picture it. It's magic. Magic. So special. Здравствуйте. Здесь вот люстра есть очень необычная, она обычно висит у нас вместо елки. Это дизайнерская такая, Oh, that's an interesting chandelier. It's normally it normally hanging there instead of that topsy-turvy Christmas tree. And when there is a birthday of the church, which is in October, there is a huge full moon on the ceiling. Ваша луна, да, большая? Да, я сейчас покажу. Ну, здесь, правда, чуть-чуть небольшой такой кусочек, но все же. So that's how it normally looks. A full moon hanging, hovering above you as you enter. Amazing, right? So that's in October. No, here they have tours in English too. There is even there are even church services held both in German and in English. Because this city is still a melting pot. Well, of course, due to COVID, it's a bit different, but we still have lots of expats in the city. Okay, so now we're taking the other stairwell. I'm sorry, it's not really easy to keep up with the chat, but when we are in the chapel, there will be a proper Q&A. So make sure you just, well, you know, postcards, and all that. Yes, these dinosaurs are gorgeous. They're so nice. Спасибо, спасибо. И он действительно, если подойти, от него тепло лезет. Ну, не настоящий. No, of course. So that's the fireplace. That's probably the only fireplace they would want at this church now, right? The only kind of fire, artificial. So cozy. So just before the tour, I had a cup of cappuccino here. Very good cappuccino. And their salted caramel is the best. Можно я карамель покажу? Она лучшая просто. So they're selling salted caramel, all handmade. It's the best salted caramel you can find in St. Petersburg. I actually got myself small jar. Salted caramel in the church, and there's nothing bad about it, because actually anything you buy from the church
it all goes to restore, just for the restoration of the church. Amazing. Amazing. Okay, пойдемте. Зайдем в часовню, здесь нужно показать еще одну достопримечательность Анненкирхе. Это вот этот вот колокол. У нас нету большого колокола, но перед каждым богослужением мы звоним. И звон слышно на другом конце большого зала. So since the church doesn't have any big bell, there's no bell now. So there used to be, obviously. So, but they're using this bell to start the service. Дальше у нас будет киберпаспорт. Это наш. So that's the pastor. Oh. Oh. I love it. So progressive. And it's still so cozy. It's amazing. И у нас часовня разделена на две части. Это советский. У нас стиль выполнен как в советском, так и вот Дед Мороз, советские плакаты, проигрыватель. Там, конечно же, уже христианский. So I love this. I love this tolerance. I love this combination. I love this. So here we have two Christmas trees. Можно немножко потише пастора сделать? Извините. So this Soviet Christmas tree with Soviet decorations with the Soviet star, right? With the red star, with 5 ends, right? So the Ded Moroz, the Father Frost, Russian Santa, right? So originally it was supposed to be wearing blue fur coat, but then it would be changed by the Bolshevik Party into red, as you already know. Soviet posters. And this is exactly the period from the 1920s till 1935 when the Christmas would be prohibited. So they say, instead of Christmas, let's just arrange a Labor Day. Yeah, right. Why not? Of course, let's go work instead of celebrating something nice. Of course. I love it. I love it, of course. Из доступных это единственное отреставрированное помещение, и мы здесь можем, в принципе, менять все, что мы хотим, потому что оно не относится как оно не под охраной ГИОПа. То есть эта часть, она, ее мы можем как угодно делать. Это не касательно шкафов, а это именно касательно стен. So this chapel was... Когда построили еще раз? Это 20 век, и здесь как раз был буфет во время кинотеатра. So this is exactly from the cinema times. This is the former cafe room, and this is it's good because the very first services in the new times when the church revived would be held here because the parish was very small, obviously, and this room, renovating this room was actually a lot easier because this room has nothing to do with the main body of the church, which is the monument, the historical monument, right? So the object of cultural heritage, historical heritage. And here you can revamp it the way you want. And this makes things a lot easier for the church. Library. Put a hat on. Позициях их можно собирать с собой и есть те, которые почитаются только здесь, у нас специальная наклеечка. Но все равно можно взять, как действительно настоящей библиотеке, записаться и через 3 месяца вернуться к книгу. So the library works in 2 ways. There's like a book crossing, so you can take a book, like you can borrow it for a while, then you can bring it back. And there's also a book that should be here. They should be read just here inside the church. Okay. Ну и я приглашу обратный свет, и самое такое необычное, это то, что относится к лютеранской церкви, это витражи, которые... это просто изюминка лютеранской церкви, я считаю. Не только наши, а в целом. А это настоящие витражи? Это настоящие, да. Stained glass, original. Stained glass, original. 2018 года ранее здесь витражей не было. Но все же это под нас специально делается. So, I mean, they're not from the 18th century. No, of course, such things wouldn't survive. No, but they were designed exactly for the church. Yes. И здесь два витража, которые друг напротив друга находятся. Здесь рассказана история Ветхого Завета, а за вашей спиной Новый Завет. Как раз Иисус Христос. So that's an Old Testament over there. I didn't have a closer look. I didn't even realize that. And the New Testament is just here. That's
That's a beautiful postcard opportunity. Lovely hangovers. Renee, I hope you're gonna be okay, and I hope your COVID test is gonna be negative, and it's just really nothing. И сейчас у нас вопросы будут. So, and it's time for Q&A. Obviously, I know I owe so many answers to you. So we are here with Katya. So first-hand answers, because obviously I'm not a specialist. Thank you, Grace. Thank you. Okay, let's just. So yeah, please, questions are welcome. I know I'm overrunning already. It's 74 minutes instead of 60. Кто? You mean the on the walls? А вот эти вот то, что вот эти вот Тут работы. разные художники работали. Это все у нас после выставок. То есть у нас проходят выставки, да, картин, и после нам частенько дарят. So as I said, the place is also an art venue. Like there are many art exhibitions held, including some religious art, and most of it are just presents from the artists. Grace, thank you so much. Thank you, everyone. Точно про художницу, которая нарисовала вот эту вот и вот крайнюю картину, это Маруся Соловьева, питерская художница. И у нее концепция особенная, она берет старые деревянные полотна, может даже на мусорке, и дает им новую жизнь. Вот у нас была как раз выставка перед Рождеством, и она вот, нарисовала как раз это сцена Благовещения, ну а там уже Мария с Христом. Yes, Russian Lutherans celebrate on the 25th, right? So there is a local artist, Marusia Solovyova. She likes to find some really old pieces of wood, wooden planks, even from the garbage, you know, anywhere. And then she would paint. Она все религиозная, да, у нее? Не все, но And then she would paint on them. It's like a tempera. Like a little bit, some sort of a primitivistic, but just, I mean, meaning well, right? Basic principles from the Catholic religion, Lutheran Catholic, да? Отличия? Да, отличия, да. Сейчас уточню еще раз. So, what are the basic principles of Lutheran compared to Catholic or Orthodox? А прям так аж. Мы трехсложный момент. Okay, that's gonna take some time. Да. Ну, наверное, сначала с раскола, да, начать большого, с 11 века? Нет, в 15. Было два раскола. Да, изначально была одна церковь, и она разделилась на западную и восточную. Западная, ну, это принято, да, считать, у нас как раз католическая церковь, восточная православная. То есть западная церковь, она была всегда вот за изменения, она шла много со временем, а восточная, она, наоборот, сохраняла традиции. И мы сейчас это то же самое наблюдаем. И, ну, лютеранская церковь, она все равно в религиозных, наверное, таких моментах, она больше как вот консервативная церковь, но вот в целом как раз-таки западная, она вот даже вот по виду, да, у нас допускается вот такое, а восточная церковь, она бы не допустила подобный вид. So first of all, let's start with, we call it in Russian language raskol. It's like the big split, the big division in the churches. I think it took place somewhat in the 10th or 11th century. So the Eastern Church, the Eastern Christian Church, and the Western Christian Church, right? And then later on, so there would be one more split, right? The Catholic religion would be, so the Lutherans would just spin off, if you can say split off from the Catholic Church, because so the Lutherans, and thanks to Martin Luther, so who thought that there was so much of excess, right, and just so much luxury and money in the Catholic Church, there was как бы слишком много, да, всего было в католической церкви, то есть, да, и там скорее была не из-за этого. В католической церкви тоже было, в принципе, так по-свободно, просто там были такие моменты касательно, во-первых, в 15 веке, ну, Библия существовала на двух языках. Был Ветхий Завет на одном языке, Новый Завет на другом. Как ее написали, она так была. И очень много людей, в принципе, не только, да, там, допустим, католики не могли читать эту Библию, а Мартин Лютер, он первый, кто перевел Библию на немецкий язык. И дал возможность людям самостоятельно ознакомливаться. То есть он вел вообще вот как раз-таки такую как традицию, или вот в целом дал возможность людям соприкоснуться не через кого-то до Бога, а вот именно напрямую, да, обратиться к источнику. So exactly, Mikhail, you're right. So no saints, plus, so Martin Luther was the one who translated it all in the German language. So he wanted to make sure that religion, reading the Bible, reading all the testaments, the Old and the New Testament, would be easy for everyone, right? In his country, it would be, let's say,
yeah, it would be for everyone, right? So that was also the case, right? Он хотел сделать церковь доступной для каждого, чтобы Yeah. даже те, кто уже был там, понимал, что вообще So происходит. everybody would understand what it was all about. So everybody could read it. So he wanted to be for people, И right? так как Мартин Лютер, он читал по-настоящему Библию, он понимал, какая должна быть церковь по образу, да, какую хочет видеть Бог She's not an церковь, English guy. а какая церковь, ну, на самом-то деле, то есть какую сделали, да, люди церковь, и какая она должна быть. И вот он прописал 95 тезисов, как раз-таки те вот различия церкви от божественной нормы, назовем так. So you're asking if Katya is an English-speaking guide. You understand English, да, вы понимаете по-английски. So yeah, but she's giving tours in Russian. But yes, there are people who also give tours in English. Yes, there are. Yes, of course. Yeah, but that's a bit different story. So and also Martin Luther did one more thing. So he wrote like 95 theses. I'm not sure if it's the word, but yeah, 95 theses. So exactly, he wanted to differentiate between what the people brought into the church and how, like, just the people, right? The clergy wanted to the certain message they wanted to convey, and what is just a pure religion and pure Bible without any intermediaries. Ну, как бы, да, без посредников, да, вот как оно. Yes. И почему вообще произошел раскол, когда Мартин Лютер поделился этими тезисами, очень много людей стало переходить на его сторону. Хотя Мартин Лютер не хотел открыть, да, новую церковь, он просто хотел изменить католическую. Но Папа Римский в тот период времени, он увидел конкурента в лице Мартина Лютера и изгнал его из церкви. Раньше, если тебя изгнали из церкви, то все, ты обратно не мог вернуться ни в какую церковь. And yes, of course, the main difference is that there is no Pope in Lutheran Church. У вас нет папы, да? Да, то есть у нас хоть и есть, допустим, те же самые, да, пастырь, там, диакон, но мы все одного все равно уровня, да, у них больше каких-то возможностей касательно, допустим, причастия, но у нас прям жесткой такой иерархии нет в церкви. So there is no, let's say, such a strict hierarchy as in the Catholic Church, and obviously when Martin Luther proposed those theses, 95 theses, of course he was excommunicated by the Pope, which basically was an end to any religious career back in the days. Но люди последовали. Ну да, за ним последовали, потому что Мартин Лютер, он всю свою жизнь посвятил церкви, он не мог просто так из-за того, что ему кто-то сказал, да, что ты больше не наш, ну просто так избавляться от церкви. Ему пришлось открывать новую. И вот как раз-таки католики, они вообще придумали название лютеране, то есть это не от Мартина Лютера, это самого пошло. Нужно было как-то отделить, да, тех, кто против пошел, и вот так вот, ну, соответственно, появились. Но даже ну, лютеране — это самые первые протестанты. Я даже не знаю, что именно. Ну, не, наверное, лютеране первые, да, все, что появилось название. So originally, Martin Luther had no intention to establish a new church, but people followed him, and he couldn't just stay without, being without any church. Well, he was excommunicated by whom? By God? No, by Pope. So that's it went all quite naturally. So the church was established. Yeah, let's put it this вот way. этот вот, наверное, момент очень сильно объединил людей, и в лютеранской церкви тоже особенность у нас, если это приход, то он настолько сплоченный, мы все общаемся с семьями, между городами, странами общаемся. То есть вот эта вот теплая, такая уютная семейная атмосфера, она вот до сих пор сохранена. And starting from those times of Martin Luther, that's probably what made people maybe closer, put people closer together. And so Lutheran communities are among the strongest communities. So it's like a huge family. And it's not the first time I hear it from Katya. Я тоже много от кого слышала. Yes, it's right. It feels like a big family. So coming for a service for many Lutherans is like coming home, I don't know. Мне тут пишут, что вот в Германии, вот мне пишут зрительницы, что есть женщины, священники, ну как пастыри. Вот именно Анненкирche, она, к сожалению, не придерживается, то есть не разрешает женщинам, это вот больше такие либеральные церкви. Потому что все в Библии написано, что нет мужчины именно, там прям конкретно мужчина, и мы сохраняем вот эту традицию. Там, допустим, воскресная школа, пожалуйста, прочитай Библию, пожалуйста, но именно прям за алтарем только мужчины служат. Но именно в нашей церкви. Есть парочку в Питере, когда допускали женское
So, Michaela, thank you so much for bringing this up. So, the thing is, Annenkirche, let's say, is a little bit more conservative in this way. So, they still stick to what's said in the Bible. So, a woman cannot be patience. Sorry, Diana, you want to go to? Is it you who wants to come to the cross? I will. I've seen the message. Okay, I will. Just give me a moment, okay? I will take you to the cross. But yeah, there are a few Lutheran churches, because it's not the only Lutheran church that would be okay with a woman priest. Yes, but so this church sticks to the idea that behind the altar should be still, at the altar there should be still a man. Well, ну и тоже не каждый встает за алтарь. Он должен пройти обучение, его должны благословить. Если приход согласен, тогда вот у нас и появляется пастор или вот священнослужитель. Если приход отказывается, да, то есть он не воспринимает, этот человек никогда не окажется за алтарем. Okay, and of course, to be given a right to be standing there, you should take a rite of passage. You should be given the permission. It should be all approved by the community, by the parishioners. So yes, it's a big deal. Yes. If there are, у вас есть исповеди? У нас есть как так, сейчас. Да, есть и личные, есть и общие. Но во время богослужения у нас общая такая. То есть мы минута тишины, и каждый молится Богу. Ну и есть вот такие, есть, да, как один на один. Это уже отдельно. Не Yes. при всех, то есть тоже да. Немножко такого вот для человека трудно и так, что он это хранит, а тут он должен прийти перед всеми, и даже пусть и не все услышат, но все равно вот что-то сказать это сложно. А так до богослужения, после, то есть каждый может лично подойти, если что-то на душе. Yes, they take confessions, right? Yes, they take confessions. Yes, you can do that. Yes. So if there are no any other questions, just one question from me to Katya, if you don't mind, and then сейчас еще один вопрос я вам задам, а потом можно будет еще раз к кресту подойти, да, вот еще раз вот там, или он уже выключен? Можно будет? Очень просят еще. У меня только один вопрос, как вы были рождены лютеранкой, да? So there's only one just a personal question from me about Katya. How has she become Lutheran? Maybe she was born Lutheran, or just so that's the question. Очень интересная история, потому что у меня в семье нет лютеран. У меня только дядя там, ну я позже узнала, что он относится к лютеранской церкви, так нет, у меня в принципе даже неверующие родители. Пока я училась в школе, моя учительница по музыке, она в другую церковь ходила, тоже в лютеранскую, она там пела. И она нам один раз предложила еще в начальной школе, мне было лет 7-8, приехать в церковь и тоже на Рождество попеть, нам пообещали сладкие подарки, мы дети довольно согласились. И вот первая такая знакомительная у нас была процедура, это вот мы просто приехали петь, потому что у нас класс был поющий. So, you see, Katya's just her face just lit up, прям загорелись, когда вы это рассказываете. Я почему-то хотела вас спросить. So for some reason, it's the first thing when I saw Katya, because I see her today for the first time, I wanted to ask you, how have you become a Lutheran? No, she wasn't born Lutheran. Actually, her family is not really religious. So, but it started thanks to her music teacher, because Lutherans are singing people, right? So the services are held with singing, right? So you have to sing it through and sing it off, right? So this is exactly the singing, religious singing, that was sparked interest of Katya in Lutheran religion, and little by little. So it happened. В каком возрасте вы стали лютеранкой? 8 лет, да. Первое мое знакомство. 8 лет. So it happened when she was 8. Ну и когда вы в итоге обратились в лютеранскую веру? К нам стали приезжать учителя воскресной школы. В обычную школу мы стали заниматься. Приезжать вот... Ну, это не имеет значения, в Гатчину мы ездили. Вот. А потом в лютеранской церкви есть еще одна особенность. Мы устраиваем лагеря детские. И не только детские лагеря, мы устраиваем там, допустим, те же самые такие вот встречи между взрослыми, и мы в детские лагеря стали ездить. Мы стали еще больше общаться с детьми, больше узнавать. Вот, и так зацепились. So it started at the age of 8, and then Lutheran Church also arranges like kids activities, like camps, and this is when they started, just sharing their ideas, and in fact one another, meaning well, right? So, and that's how it started. Вот, и официально, получается, в 2015 году я и крестилась в этой церкви, и конфирмировалась еще. То есть это вот вдвойне.
Конфирмироваться, то есть как-то подтвердить это еще нужно. Конфирмация это процесс, именно если, допустим, в детстве обычно за нас выбирают, да, веру. Конфирмация, она позволяет, если, допустим, вот человек понимает, что это не его церковь, он хочет в другую церковь, то это вот процесс обучают, рассказывают об основах этой веры, и просто перед алтарем также благословляют. То есть это как второе крещение. Назовем это так. So, in 2015, Katya finally converted to Lutheran religion, right? And Евгения рассказывает, как крестила меня. Вот этот человек крестил. Oh, actually, that was the person who did that. That's the pastor who did that. And there's also one more procedure. Well, Katya refers to it as confirmation. Maybe there's just some other word for it. Yeah, but let's say I just asked what it is because I have no idea. So she says that so when you are born, your parents decide for you which religion you will follow. But if you're, for example, you're a grown-up person and it feels like that it's not your religion, but you've been baptized into, right? So you can change it or you can confirm your beliefs. So that's exactly what Katya has done. Иногда конфирмация просто она по-разному называется, именно ветеранское такое. So sometimes the word may be different, but yeah, so this is about it. Ну, я сейчас попробуем, да, еще крест, если можно, прям очень сильно хотят. Okay, so we'll give it a try. Maybe the cross is still on. I mean, it's still illuminated, but I should tell you, the church is already closed, right? This is a super VIP thing, I should tell you. Oh, whenever I see this, it takes my breath away. Горит? So just in case, if we cannot ask for that big cross in the hall to be switched on, at least we have this cross just in case. Горит, да? Okay. Ну, пойдемте за кому, да? Okay. Yeah, so just let's see the cross. No, I understand there is so much to show in the church and it's empty. I've never seen it that empty because, see, there's a question if there are many tourists. У вас много туристов обычно? Очень много. Мы потихонечку выходим, наверное, на, если это громко сказано, на уровень там казанского или сакского, но достаточно нас посещает. Thanks to the activity that the church has been running, yes, so the number of people visiting the church, the tourists, is growing every year. Of course, it's not as big. Is that the postcard you wanted? So yeah, confirms a member of the literature. Thank you, Marge. Thank you so much. Again, I'm not a specialist. I'm not a theologist, right? So I didn't mean it. Like, if I've translated something wrong, I'm sorry, right? So it's just because I'm not a specialist in this field, but I try to translate as accurate as possible. So obviously, this church is still not as popular as like big churches of Saint Petersburg, but it's definitely becoming bigger and bigger every year. Thank you. So they're still mounting the star. Неделю, да, с концертами. So together with the concerts, because there are concerts held here regularly, 3,000 people a week. Yes. Oh my goodness, such an amazing star. А когда ее повесят туда? Скоро. Ну явно не сейчас. Okay. Well, so it is just finishing something, and yeah. So I guess it's high time to wrap it up. Sorry for the overrunning. I kind of sense that will be coming, but well, thanks for those who stayed. Thank you everyone for joining. I definitely need a selfie with Katya. It's been such a great experience. I will never forget this story. Я точно никогда это не забуду. И не я одна, примерно 200 человек. It's been such a special tour. Thank you for your questions. Thank you for your patience.
thank you in advance for all the postcards, for all the reviews. Да. Thank you very much. Thank you. It's amazing. Thank you so much. Thank you. I mean it. It's an amazing experience. Okay, let me wrap it up by showing you something special. How about the star? Okay, let's wrap it up with a star. Again, thank you. Thank you so much, everyone. Good night. Good night. I cried too. Там много кто плакал, оказывается. Okay. Please just hang on here just for a little longer and you will see the star shining high above. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas to whom it may concern. I can't wait to see you tomorrow. Tomorrow I'm going to be running 3 tours just in case. And the day after tomorrow, I will be running a last minute tour just to show you one more location, which I showed only once for Hago. And this will be exactly 1 year since my very first tour for Hago. So you're welcome to join. Oh, this is so beautiful. My goodness, this is so beautiful. А можно наверх забежать, да? Okay. Let's go upstairs just for one more postcard opportunity. Why wasting it? We're already late, 30 minutes late. I'm the worst guide ever. Well, in terms of just keeping up with the timing, but again, it's a one-off thing. So все в восторге просто. Okay, so let's just go one more time to show you the hole with the big star there, and just in case, a selfie if you don't mind, with a topsy-turvy tree. No, there's no, just don't take this postcard. It's gonna be awful. This could be good. Okay, let's go. Okay, just one more minute and we are done. That's it. That's the star. Okay, thank you everyone for joining this tour. It's been such a special moment. Thank you. Merry Christmas, whom it may concern, and I hope to see you on my other tours. Thank you. Bye bye.